হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাকে শেখাবো যে কীভাবে ওয়াটারমেলন বা তরমুজ কীভাবে আঁকতে হয়। তো তোমার যদি তরমুজ বা ওয়াটারমেলন আঁকার ইচ্ছে হয় তাহলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। আর এরপরে তোমরা কী ধরনের এই সমস্ত ড্রয়িং দেখতে চাও, মানে এই ধরনের কী কী ড্রয়িং আরও দেখতে চাও, সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তাহলে সেই ধরনের ছোট ছোট ড্রয়িং তোমাদেরকে করে দেখাতে আমারও সুবিধা হবে, তোমাদেরও ভালো লাগবে। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখো, আর কেমন হলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানিও। করার জন্য আমরা করব কিন্তু পুরোটাই, সেই জন্য প্রথমে দেখো একটা স্ট্রেট লাইন টানলাম, তার নিচ থেকে একটা রাউন্ড, দুটো রাউন্ড, এর ভেতরে আরেকটা রাউন্ড। ওকে, এটা হলো কমপ্লিট, মানে কাটা অবস্থাতে। এবারে ওপরে করব একটা বড় করে রাউন্ড, এরকম পরপর পর ওপরের দিক থেকে লাইনগুলো টানা হবে। মানে এটা হলো আমাদের একটা পুরো গোটা, আর এটা তার মধ্যে কাটা অংশ একটা। ঠিক আছে, তো আমাদের আঁকা কমপ্লিট। এবারে আমরা শুরু করব কিভাবে কালারটা করতে হয়। তো দেখো কিভাবে কালারটা করছি আমি। আমরা ওপরের দিক থেকে কালার করব, সেই জন্য আগে করছি স্যাপ গ্রিন। অর্ধেকটাতে করলাম স্যাপ গ্রিন, তারপরে করব মিডিয়াম গ্রিন, এরপরে করব মিডিয়াম ইয়েলো, তারপর নিচে করব লাইট গ্রিন, তারপরে ভেতরে করব রেড কালার। আর এগুলোতে করব ব্ল্যাক। তো হয়ে গেল আমাদের ওয়াটারমেলন কমপ্লিট।